Umetesa wabunge sana na waheshimiwa kusikia nyinyi the whole day, lakini si wametesa nyinyi kila wakati. Mtu anafika funeral unaona hii watu wanafika funeral, anakuja ana whisper, anaambia MC niko na ingine, anasema anaenda, alafu anatoka anaenda ingine, anawacha asikii mambo ya watu wengine. Leo mmetutesa, tumesikia mambo yenu. Asante sana. Na unajua nimekuwa na hawa ni watu yangu. Tulianza na Emmanuel Wangwe 2013 na Shinali who is not here now. Of course tulipata huyu, ama tulianza pamoja pia tulikuwa na wewe, lakini ulikuwa umehangaika before, lakini tuka succeed pamoja 2013. Lakini mimi naelewa shida yenye wanapitia sana. Kwanza saa hizi unaona ile kijana alikuwa hapa ameanza vita. Ameanza kutaka kiti ya mheshimiwa hapa. Mheshimiwa alikuwa analala hivi, lakini aliposikia word yake akasimama akasema akaamka. So unajua sasa campaign itaanza hivi karibuni. Na utaona hao vile wanakimbia from one funeral to another, na mimi nimekuwa victim. Unafika funeral hujui nani amekufa, ni nini inaendelea. Na unafika hivi padre alikuwa amepewa tu, anaanza misa. Anakuita kabla hujaketi chini, anasema kuja usalimie ni moja. Kwanza Catholic kwa sababu misa itachukua muda, anakuambia kuja useme kitu moja. So wewe unafika hapo unashinda uulize father ni nani amekufa ama uulize nani. So unaona picha yenye iko hapo, kumbe ni Alejo Maria. Unafikiria mwenye amekufa ni mama. Sasa unaanza kusema huyu mama amelala hapa alikuwa rafiki yangu. Unaambiwa hapana ni kamzee, unasema sorry wrong funeral. Unasema pole nimeconfuse, ni ile nilimetoka saa hii ndio inanichanganya. So kwa hivyo asanteni sana kwa ile muda tumekaa, na mimi napongeza viongozi wamekaa for all that time, na najua nitaharakisha ndio pia wao waseme machache. Kwanza kabisa nataka kusema, mmesema na as I said earlier, sikuwa na wapaka mafuta. You chiefs na assistant chiefs, you have made me very proud in your presentation kwa siku ya leo, kwa sababu mume represent even wananchi in a better way. You've also breathed clarity to some of the challenges tumekuwa nayo. Number 2, niko na mambo machache lazima niseme kabla sijajibu yenu. Mambo matatu tu niko nayo. Number 1, tunajua kwamba ingawa tuko na ile yote ambayo sisi tumeomba, ingawa ile challenges tuko nayo yote kwa wizara na maofisi yetu, tunajua kwamba kwanza sisi tuliomba hii kazi, na tuliomba kwa njia ngumu sana. Kwanza nyinyi chiefs, how many chiefs hapa wameandikwa kazi 2 years ago ama assistant chief? Inua tu mkono hivi. Unaona? Hao wote waliandikwa. Na waliandikwa wakijua hakuna ofisi ya chief. Waliandikwa wakijua kwamba hakuna motorcycle ya chief. Wakijua kwamba iko shida mingi. Na siku ya interview waliulizwa swali. Wakaambiwa chief, wewe sasa umeomba hii kazi na hakuna ofisi. Akajibu akasema kwa interview, mimi I work anywhere, I'm very creative, I can work anywhere. Na mkaongeza mkasema I work under very minimum supervision. Sasa interview panel ikaona huyu mtu ni creative na ni mchachari, tupatie huyu, wacha wale wengine wakae. Ukawekwa number 1. Siku umefika ofisi unasema hii ni kazi gani, hata chief anatembea na stamp kila mahali. So you must realize that you are the ones who are our police officers, especially these ones who are OCSs now. Wajana hata wale wa sahi. Hawa waliandikwa pengine watu wawili kwa division ama watatu waine, you know, especially the senior ones. Ni wale waliandikwa when there were very few police officers. Na walihangaika sana wapate hii kazi. Lakini wasikuizi hata wakati umepata tu kazi siku hiyo, na alikuwa anakuambia niko tayari kwenda Kibish, Mandera,
Lamu na kila wakati. Lakini uliza hao wabunge na MCS. The day umetoka Kikanjo, the same day, mheshimiwa, niombeeko nikuje karibu na nyumbani. So we must all of us appreciate that against all odds, we are among the few Kenyans who have the privilege to hold an office of a chief, assistant chief, or a police officer. People who can at least earn a salary at the end of the month. People who even have medical cover. However kidogo it is, you have a medical cover. People who have an office, you hold, when you walk around, kuna uniform, kuna crown, kuna nini, watu wanakuheshimu. Na hiyo inakufungulia milango mengine. So you must appreciate that in the first place you are privileged. Therefore, take your job very diligently. Kuwa mtu mwenye you go out of your way to understand the job you are doing. Usifanye kazi yako kiholela. Nilikuwa naambia some OCSs jana asubuhi tukiwa huko Nairobi kwamba even when you have any challenges, kama vile police officer mmoja aliniambia waziri, si unaona mimi niko msafi. That usafi alone, that physical presentation as the OCS is extremely important because you are the leader, you are the face as a chief, as assistant chief. How you carry yourself, you know, assistant chief. Hakuna vile wewe ndio wa kwanza kufungua bar kwa the local area. Unakunywa buza na wale watu unawasimamia. Alafu bado unataka kuambia we are fighting illicit, bro. There has to be a way. Hata nilikuwa naambia this OCS, sisi hapa hatuko kwa kanisa ama dini. So you have a right kukunywa mambo yako yenye unakuwa bora ni illegal. But you have to organize yourself in a way that you are not one of those persons anapatikana amelala kwa mtaro hapo, kumekunywa pombe, umefanya nini? Because you must lead, you must be the leader. You must be the one who is leading. You must be creative. Wewe ukikuja hapa kama OCS na useme hiyo area atujui kuna watu wabaya, watu wa area hii wanapenda sana kuvuta bangi, kwanza ukienda Munyore hapo, Wanyore hapa wanapenda bangi, ni kama ni kawaida yao. Ukikuja na hiyo mentality, you've come to that locality, you are not going to lead. You must be able to be diligent to understand what you are supposed to do. And you must ask yourself in life, you ask this job to make what difference? What will you be remembered for? Our chief was a man when I was in primary school, is remembered mpaka sahi in Embobut. You will think he is the only chief of Embobut. Because alikuwa mkali, alikuwa ananyorosha watu, alikuwa anapambana na pombe, aliforce. You remember there was no CDF, there was nothing. He forced the whole community kuenda kujenga shule. And so some of us who ended up going to school owe it to that chief. And his name is inscribed in history. And he is blessed because of what he did to the community. So you need to have something you want to do, a difference you want to make. I was telling some of the OCSs, you have come to a new community. Hakuna vile utakuja ujifungie police station. Enda kanisa, msikiti, enda arusi, tembelea watu, fanya nini. When you interact with your local community, these problems we are talking about and our relationship as police officer and the community will be sorted out. You must really take your job seriously. That is why I totally agree with your proposal that to make sure that we are able to respond to challenges of now, there must be continuous training of government officials, continuously. 2 days workshop, 3 days workshop, devolved kind of conferences, so that the OCSs can be meeting, interact. And I agree with the chief who spoke here, akasema, hata kukutana peke yake na kushare experiences yenye tunapitia, at least you realize it's not about you alone. Other people are going through and they will share with you how else they have been able to deal with these issues. And in our recommendation, we will make sure that that is mainstreamed and becomes continuous so that our officers are doing well. Number 2, seek knowledge, read, ask. Wacha kuwa mtu tu mwenye unakaa hivyo. Na mjue chief, hakuna chief ajui kitu. Usiwahi enda mkutano yenye chief yenye ujui kitu. Ati umeamushwa na raia kwa baraza ukasema mimi sijui. Aha.
Umeangusha serikali. Chief anajua kila kitu. Kuna kitu chief ajui? Chief anajua. Chief hata anajua nani alilala wapi. Ukiuliza mtu chief, na bwana nani alikuwa hapa, anasema alikuwa mahali fulani mpaka saa 9, lakini alitokezea akakuja kulala kwake. Chief, si nyinyi ndio mnapeana kitambulisho? Ukiuliza chief, hii mtoto ni ya nani? Before asile anakuambia hii mtoto ni ya Wafula. Lakini Barasa anafikirianga ni yake. So waja tu mwandikie mwenye anaita ni yake. Sio ni ukweli? So chiefs being people who know, you know those things. You cannot let down your office. The community expects you. Now ukiulizwa swali na ujui, unasema there was some consultation that is still pending with Deputy County Commissioner. By next Barasa nitakuwa tumemaliza hiyo consultation. Yeah? Kama kuna subject inahusiana na SHA na nini na unajua hujaelewa vizuri, tembea. Ile kijana alikuwa mchachari hapa ama mwingine hapo, unamwambia kijana kuja hapa. Umekuwa ukitaka kuongea na watu sana. Unafika Barasa unaambia watu, kabla sijasema mambo mengi yenye niko nayo, kuna kijana mwingine hapa ama msomi mwingine ama daktari, kuna maneno kidogo aliniomba nafasi. Na wewe umemwambia nyorosha 30 minutes. Wakati anaongea wewe unaandika notes. Unaandika notes na wale wengine. Ukisimama unaambia watu mmeelewa, anasema ndio. Naambia niko na maneno mengine hata kupita ya huyo, lakini siku nyingine. By that time umejifunza, umesonga mbele. So you must be creative. Yeah? Must be creative. You must lead. Yeah? Na ukuwe mtu resourceful. Unapangia location yako maneno. Naleta mtu ya agriculture anakuja kufunza watu yako vile wakupanda nini, unafanya nini. That's how you move forward. You become a leader. You see these positions we have now, it's not technical. Sisi kwa hii ministry kazi yetu sio ati by the time unakuwa OCS sio ati ujue kushika bunduki, hapana. Saa hizi ushamaliza mambo ya bunduki, unajua hiyo yote. Sasa you are the leader. Wewe ndio, you are the thinker. There is no way as a police officer you can accept ukue kwa police station yenye hamna hata mkutano na police officers. There are a number of police stations, they don't even have meetings with their constables, corporals and wale wengine wako chini yako. Kila mtu tu unaamka asubuhi unaenda, wewe enda huko, enda pale nini. Hakuna meeting mko nayo weekly ama hata in 2 weeks. Hakuna hata kuuliza ofisa, wewe bwana ofisa uko namna gani, what has happened. Wewe unaona police officer hapo anakaa kwamba behavior yake imechange na una ignore tu, kumbe ako na mental health issues, na una ignore mtu wako na bunduki. Ikifika kiwango fulani atapiga mtu yote risasi. Nobody is safe. OCS is not safe. None is not safe. Yeah? Kuna mahali kwa sharp. Kuna mahali tulienda na askari akaniambia, mimi sijui kama nitaendelea kukaa hapa, nitoe hapa. Aliniomba tu kwa kando. Nikaambia what's the problem? Kaniambia sisi hatusikizani na OCS. Na vile unaona kabisa anatetemeka. Nikaambia makosa ni nini? Kaniambia kila wakati nikipata girlfriend yangu wengine. Na mimi ni kijana nimetoka course juzi kama vile ACC nimeona nyota. Na huyu ananizimia nyota yangu za yote. Wacha mimi nihame safari. So that is a failure of leadership as the OCS. Yeah? Uwezi ukaumiza ile kondoo umeambiwa uchunge. Yeah? Yeah? Ama kukula kondoo yenye wewe una. So it is important that we make sure. By the way, that's exactly what the Bible uses in the book of Ezekiel. Kwamba kuna wale wanasimamia lakini wanakula kondoo. So you have to be very careful. Hata kama inamaanisha the other thing ni ukweli iko kwa hiyo Biblia. So you must become a leader. The reason many of the problems, hata tukikaa hapa na DIG, some of the problems you are telling us ni leadership problems. We need to fix the leadership. And going forward, DIG, thank you very much. Going forward,
the National Police Service must put more emphasis on training of the leaders, the OCS. And we said yesterday, OCS, you are final. Police station is the final place for everybody. Huyu governor alikuwa na shida, hata ambie county commander, ambie sijui nani, mwishowe itaishia police station. Waziri akikuwa na shida saa hizi nyumbani huko, nikipigiwa simu kwamba viazi imeibwa huko nyumbani, nitapigia nani simu? Hata niongee na IG na nani, ule mwenye ana manage shamba hiyo ndamwambia aende a report kwa nani? Kwa OCS, kwa police station. So that is the most important center of service delivery. Let us be very diligent and let us be able to lead. Number 3 ni corruption. Ile kitu inatupatia jina mbaya kwa hii wizara. Kila mwaka tuko number 1 ni corruption. Ni corruption. Kitu kidogo. Na mimi napenda ule mtu wa traffic alianzia hapo, acknowledging the problem kwamba iko. Lakini wewe ulianzia wenye wanatoa. Ungejianzia kwanza kusema waziri, tuko na shida ya kureceive. Yeah. Ungesema sisi tuko na shida ya kureceive. Yeah. Ama namna gani? So we have a problem. We have a problem in generally kitu kidogo. Mtu ameenda kureport, mtu anataka investigation, mtu anafanya nini? Sisi tunachukua pesa kidogo kidogo na tunanyang'anya wananchi pesa yao. Wewe mtoto ya mwenyewe amepewa pikipiki na investor, akaambiwa hii ni pikipiki yangu, give me 500 per day, whatever is on top is yours. What is on top is 100 shillings kwake, na wewe una collect hiyo pesa, inaisha. So siku ya leo boda wanaumia, matatu wanaumia. We must bring to an end issue of corruption. Chiefs, tunajua siku hizi kidogo hii ya kusign ma documents hakuna ubaya sana, mmewacha hiyo. Lakini hii ya mambo ya kesi ya mashamba, succession, wewe unaandikia hii familia, unawacha hii nyumba, unaficha hii, unaletewa kitu kidogo, unasaidia, unaleta conflict ya mashamba mpaka gangs inafomiwa kwa your location, kwa sababu wanajaribu kusaidia wale wameumia kwa mambo ya mashamba. Pia mahali ambapo chiefs wachache wamekuwa kwa shida sana ni pombe. Unasema tunaenda crackdown, lakini mwenye analete bribe akilete ya chang'aa, wewe unapigania na OCS. Some of the problems we have, ukisikia chief ana blame OCS, OCS ana blame chief, wanang'ang'ania nani ndio anatembelewa na mwenye chang'aa. Anafaa kupatia chief ama ni OCS? Ndio unasikia OCS anapigia chief, anamwambia hiyo sio kazi yako nani. Ukishika huyo nitawaachilia. Chief naye anamwambia hii ni kazi yangu, kwa hii location yangu haitakuwa na pombe. I'm not saying that is always the case, but there is a case like that. Tuliletewa kwamba they only fight the OCS Act, na so wote wamepelekwa kushikwa pamoja, askari pamoja na chief. It is something that we must deal with corruption in our midst. Na kwa nini mmenyamaza niliposema mambo ya corruption? Hakuna wananchi hapa, so tujiongeleshe. Wananchi wangekuwa hapa, ingekuwa market huko tunaongelesha kwa market, ningesema nyinyi wananchi pia wachana na kupatia polisi nini? Ongo. Lakini let me ask you, who has greater power? The police officer ama the boda guy? Si police officer ndio ako na power. Ako na bunduki, ako na crown na ako na backing ya serikali. So Biblia inasema nini? To whom much is given, much is expected. No matter how much you are led into temptation na kufinyiwa kwa kitu kidogo, we must resist by all means if we are going to build this sector. Na ukipatikana mambo ya corruption, tutakufuta kazi. Ukipatikana na mambo ya ongo, unatoka, unafanya disciplinary case ukiwa nje. And those are the issues I want us to deal with. Now, before I answer this other one, there are 4 things I want to say about this county that I want all of us here to live kama tumeenda kusuluhisha. Number 1 ni kitu ya gangs na goons. Leaders are here, nyinyi mko hapa. Nimeambiwa kwamba hii Kakamega kila mtu wako na bouncers, na ina move inakuwa goons, na kidogo ina mutate inakuwa gangs. And there is a police officer who properly described where the problem is. Ule sub-county police commander.
The problem is that these young people have now come to realize that politics pays. Yeah? Na ni biashara ya kila weekend. Kama MCA anahitaji sasa kuchungwa, anamwambia wewe, sisi ni jeshi 20 of us. So MCA akipanga mkutano yake, kitu ya kwanza ni jeshi. Alafu inafuatwa na public address na mambo ingine. Mbunge anapanga the same. Governor anapanga the same. Senator anapanga the same. Because, you know, some of the leaders are telling us, tusipopanga, wewe you must assure us. Kama mimi nitakatazwa goons, kataza basi kila mtu ndio tukutane tukutane mundu kumundu. Hakuna, you know, hakuna buffer. So as a county, we have to sit down, and as a region, Western, we have to sit down in a stakeholder forum, and we agree. Let me tell you this, because sorry to use Emmanuel many times, but he has come to my county. I don't think, and I'm being honest, sisi tuko na bandits nini, tunapambana nao, hata saizi tumepambana, imekuja chini, lakini we don't have a problem ya siasa at all. At all. As a senator, I would go to a meeting, my opponent is here, huyu ni mwingine, tunapigiana story. In fact, you will be shocked in Elgeyo Marakwet, you can even use one car with your aspirant, unaweza mpatia lift. And I'm saying this not because I come from there, because the culture which has been built over time, we are only perhaps among the few counties where aspirants can still work together, and they speak, they go eat together and go. Whether it's women rep, whether it's governor, whether it's senator, whether it's MP. I really want you to visualize. Nimeona wageni mnashangaa, unasema inawezekanaje? Yeah? Because hapa, why am I saying this? Hii Kakamega, kama kuna funeral ya mtu prominent, sometimes hata IG anapiga simu anasema nimetuma reinforcement iende huko ndio isaidie, kuna funeral liko mahali na viongozi wanaweza enda kupigana. This is a serious crisis, and is that not true? It's true, you know. Thank you. Siku ya funeral ya, let me use it, the late Chebukati, we had to deploy heavy presence of police because people were planning goons and goons and goons. Na ilikuwa ni after ile funeral ya former chief hapa Mumias Matungu, yenye watu walilimana, kulimana, yenye ilibaki tu ni familia after kupigwa wanaangalia majeraha na kupeleka mwili. Hata hiyo kweli itakuwa mahali pema peponi? Sio mtu ameenda na maasira mingi, wamewacha So, governor, MPs, everybody, you have to call me again. We have to call each other outside this forum as stakeholders and agree that we must restore Western Province and actually deal with the question of goons. Let me tell you something, Governor, which is very shocking about Kenya. Kuna goons many parts of Kenya. But so far, I don't know about Nyanza because gender huko. So far, it is only in this western region that goons are not in urban area. They are even in the village. Yeah? Natembea mpaka village. And I'm asking myself, if this is allowed to continue unabated, what is the future of this region in 10 years? These people will turn out to be militia. Na wakisha kuwa militia, wataanza kuambia wananchi, lipeni kodi kwa sisi ndio tuwapatie protection in this village. Otherwise tutatembelewa, nani tutakutembelea, nani tutakutembelea. Lakini sisemi hivi because tumeshindwa. Tutafanya jambo. Na tutafanya jambo yenye itakuwa chungu. Mumenisikia? So instead of kutumia nguvu ya serikali, wacha tukubaliana hapa, chiefs, assistant chiefs, support the OCSs and the police officers. Let us get rid of goons in our community. Tumekubaliana? Havana. Tunarudi tena ile Mbakasi. Tumekubaliana? Yes, sir.
So it is important. If we don't agree on this thing, we'll continue every funeral, every what. And therefore, anyway, we leave it there. IG anajua what we have agreed on. DIG anajua. The rest, mtasoma kwa gazeti na kwa habari. Thank you very much. Especially Butere. Wapi watu ya Butere hapa? Nimeona MP wenu ametoka. You have to do something about that place. Yeah, we have to. Tumeelewana chiefs kutoka Butere? Ketini. We cannot allow goons that are now thieves ya ng'ombe. Sijui ng'ombe inaibwa ikiwa white, inafika butchery ikiwa black. I don't understand. We have to do something about that. Butere sisi tunajua tu, Butere yenye sisi tunajua ni ya Martin Shikuku. Sisi hatujui ya goons na nini na nini. Number 2, we must deal kabisa decisively with the question of Chang'aa. This is the leading county in the production of Chang'aa. The entire republic. Na hapa ndio iko mpaka factory ya Chang'aa. Hapa. Ukweli ama sio kweli? Ukweli ama sio kweli? Mnajifanya hamjui? Chang'aa yenye tumeenda kumwaga hata jana tu kwa River Nzoia, River Yala. Huko Idaho. Sijui wapi. Na hapa unaona hao wakiongea baadaye utasikia atasema mheshimiwa, askari wapambane na mambo mengine, wachana na hii mambo kidogo ya Chang'aa. We have to deal with Chang'aa decisively. Na pia tumeweka mpango mahali ya kudeal na hiyo kitu. Na bangi na miadarati. This is the only place where you mnatengeneza Chang'aa ya kukula nyinyi wenyewe. In the other county inatoka Uganda, inatoka wapi? Na nyinyi pia ni suppliers. Can I tell you something which is funny? One of the places tumeshika Chang'aa kwa Mumias juzi. Mwenye alishikwa alisema baadaye, sasa hii watu wenye wamekuja kushika hii Chang'aa wametoka wapi? Na tulikuwa tumemalizana na OCS. Because unajua hiyo timu imetoka mahali, anasema na OCS aliambiwa hii maneno kweli, hii watu wametoka wapi? Na huyo jamaa akasema tumeletewa hasara sana. Akaulizwa kwa nini? So unajua of course intelligence people wametuma watu. Akaulizwa kwa nini? Hati kwa sababu nilikuwa nimepata order ya kupeleka Malava campaign. Nilipata order from some politician ilikuwa ni ya kupeleka campaign Malava. We have a problem. We have a problem. And we have to face this problem. Sijui kama order yako ni nani hapa. I don't think you could. Lazima ni aspirants kutoka huko. Tumekubaliana? I'm telling you, this Mumias is Kakamega is extremely important for our country. We cannot allow pombe na miadarati iendeleze. Ya tatu, ni kuna mambo mengi lakini nataka kusema tatu tu. Ni defilement. Let us agree, all of us. I like the attitude of the DCI guy. Ule aliongea hapa. Where is he? Ndio ule, ako nyuma. That is the attitude. Meniambia nimetoka Mombasa juzi, tumejua where the problem is, we will deal with it. Thank you very much. That is the attitude. And that is the direction. We must do everything to save our children from defilement. Na hakuna kitu ya kumaliza sijui ADR, sijui baraza, chiefs, assistant chiefs. We must be able to deal with this issue with finality. Now, let me respond to your questions in another 10 minutes. Yeah, all the issues you've raised. Number 1, mume raise issues ya welfare. Mambo ya welfare ni mingi hapa. I understand the challenges you are saying, but some of them we have addressed. Mambo ile ya promotions, tumekubaliana nayo. We will realign. By the time the president is launching this report next month, latest in November, the final report, and some of you will be invited to be in his presence, we will have aligned all the issues related to scheme of service, promotions, and where you start and where you go. Chiefs hata wengine jana waliniambia fungua ceiling kidogo because wengine wamefika mwisho, sasa wana stagnate kwa hapo hawawezi kuendelea. We are going to look at the scheme of service ya yenu. Pia
Some of you, as I said before, mumesema kwamba mambo ya chiefs and assistant chiefs wenye wako na degree wapewe nafasi ya kuwa ACCs kusonga mbele. We are going also to make sure that in the next lot of interviews ya ACCs, a particular number is preserved for chiefs and assistant chiefs. Si mnajua namna hiyo? Si mnajua county commissioner alikuwa chief? County commissioner huyu, pigia yeye makofi. Lakini sasa lazima, you know, county commissioner, because you are the first county commissioner who was a chief. All the chiefs in Kenya expects you to perform exemplary. Sasa ukifanya kazi fake hapa kidogo alafu mambo yako yaanguke, utakuwa umeangusha chiefs, because in future watu watakuwa nasema chief asifike county commissioner. You must inspire them kusonga mbele ndio yende mbele. Ama namna gani? Thank you, county commissioner. Now, so we want to open up that career progression for all of us to be able to grow to the highest level. And there is no shame. Ati ulikuwa chief wewe ni waziri, ama ulikuwa chief sasa wewe ni county commissioner, wewe ni ulikuwa chief wewe ni minister ya interior. That should be the case. Kama ule kijana aliongea hapa, sio ni waziri tu in making. Ama namna gani? Ule alikuwa anaitwa nani? Ule aliongea kabisa, yule assistant chief. Ndio huyo, hata amefurahi sana. Umeona uniform yake amejipanga kabisa, imemtosha vizuri nini? Ako sawa, asante sana. He spoke very well. Hiyo ndio njia tunataka kuenda. The same for the police officers. We want to align all the issues of promotions as I told you earlier. And I have told you what we are already going to do for the stagnation. Because of their strength and so forth. By the time the president is launching this report, we must have provided a solution through the National Police Service Commission on a system, and the National Police Service will be running a system that automatically shows, ukifika your time in that area, inaonyesha red, you need to move to another place. If you are in an operation area, you need to move. And officers, and we must train the OCSs, wale ni walevi, wale ni indisciplined, we carry out those disciplinary actions. Hakuna haja kutoa mtu indiscipline from one place to another. Wale wako addicted, wapelekwe kwa rehabilitation, you know. And so the transfers will be organized. That is the same to ACCs, DCCs, county commissioners. Want to make sure that the transfers are properly aligned. I agree with Madam ACC. Alisema transfers should happen at the end of the year, you know. The end of the year, ndio watu wa plan for the next year. Kama mtoto yake ana move school, they can move with their children to the next school. And because you know that tukijua to your definite period in 3 years, you will be anticipating, you will even a plan for your children where they will go to school and so forth. That's why it must be properly defined. Pia, ACC ameongeza chumvi kidogo, amesema, ni mzuri kujua, ndio kama ulikuwa umeanza kujuana na watu, alafu sasa nyota inakatwa tena, where is she? Wapi ule ACC, ndio ule hako huko. So, Madam Beverly Ovora, utaangalia mambo yake, kabla uja transfer uhakikishe nyota ya ACC imeonekana kwanza kabla hajasonga. Lakini she was not speaking for herself, she was speaking for her colleagues across the profession vile inakaa. Lakini also mtu asikae mahali moja ati polisi anaoa hapo, anapata watoto hapo, anaishi hapo mpaka amezoeana na watu wako hapo. There has to be a proper transfer ya area hiyo. Mambo ya mobility. Our MPs wamekanyaka ofisi yangu, wamenisummon kwa bunge, wanauliza magari. I want to assure you that we are very much alive to the problem of mobility. Yeah, it has been a big challenge. Procurement is going on. Even our PS, we left him behind to work on those issues with Treasury. We are hoping that before the end of the year, at least we get 3,000 vehicles and we distribute to various places. We give the SCCs, we give the chiefs, not chiefs, police and the SCCs. Chiefs also, we are still working on the plan for the motorcycles to Oneville, we can work out something. I think to talk about a car is an overkill. Yeah, that's why we're in the area.
Imagine assistant chief anasema mheshimiwa hatungefanya kazi mzuri because hatuna gari. Gari unaenda wapi? Na hiyo ni kwako, unalala hapo, unatembea, you know. So the motorcycles are useful in terms of coordination from one corner to another as the chief. But let us not also overstretch these demands. That's why I like what the ACCs wamesema. At least tupatie gari moja, a carpool for the ACCs in every sub-county. It will be a good start. Yeah? Na italete dignity. Yeah? Madam ACC. Ni namna hiyo? Wewe ni ACC wa hapa? Yeah? Unatumianga nini kwenda kazi? Boda boda? Yeah? Imagine mama kama huyo anaambiwa na ule wa jamaa wa boda boda, shika vizuri wakati anaenda kazi. Yeah? Na niliambiwa kwa Bungoma ati mtu wa boda boda akiona kabisa ni mama kama huyu, ati anaenda alafu anashika break ndio wejikalie. Yeah? Hiyo ni ungwana kweli? Ndio wakutane hapana. So we want to maintain and protect the dignity of the office of the ACC. Kwa sababu most of them wanafanya kazi kwa boda boda. Niliambiwa kwa huko Makueni. Ama ilikuwa Kitui, I think Makueni. Kwamba ACC moja alisema alikuwa anaenda job. Mtu wa motorbike amempeleka kwa mbio, mkutano ilipokuwa karibu hivi. Anataka kuonyesha watu in style vile yeye ndio kuleta serikali. Hata sasa wakati amekuja hivi akainua motorbike, ACC akaanguka, kofia ikarol, hata mtu akashout kwa mkono anasema serikali imeanguka. So we have to find a way, yeah, of making sure that these mobility issues are sorted, and we are doing the procurement. Want to see how best we can sort this issue across. That goes together with also your offices. Mambo ya offices zenu. Construction of offices is also ongoing. Police stations are very old, they are dilapidated. That is also something that we are working on. But mimi naomba tu kitu moja wabunge wetu hapa. Mimi, as Kipchumba mimi ni supporter number 1 ya mambo ya CDF, NGCDF. The reason is only simple. When I came to Parliament, we were still doing some arambes for some schools. But because of the work that NGCDF has done, I have never seen an arambe in my entire county ati ya kujenga shule. So we have made good progress kwa upande wa education. I really want us to work with members of Parliament to see how NGCDF can help build police stations na kutusaidia kujenga offices ya chief na assistant chiefs ambaye itatusaidia kusonga mbele. Na for areas that have been built, I agree, we will do something to make sure that it's operationalized. Also, operationalization of administrative units. Again, nimeitwa bunge mara mingi kwa sababu ya hiyo. I want to promise you that we got a small budget, but I'm still asking for an enhancement. We need about, was it 2.5 or 1.5? Yeah, 258 million to tulipewa, but we need about 2 billion shillings to operationalize all of them in the country. And that's a big challenge for us. And we will work together to see progressively. Kwa ile pesa kidogo tumepata, tutafanya affirmative action. Tuone vile sort this issue with our various counties. And I can see the challenge that is in upper this county. That includes also opening up of offices. Nimetangaza tayari kwamba birth certificates na death certificates iko tu na offices 7 ya civil registration. And I have said, but before the end of the year, we should add another 4, and then to Malise by early next year, so that all the constituencies are properly covered. Mambo ya village elders, tulimaliza public participation. I did the CAB memo. I will present in the cabinet, and soon we will have direction on how to deal with village elders. Kusonga mbele, mambo yao ya kushughulikia kwenda mbele. Kwa hivyo, I think I have captured most of the things. Nimesahau nini? Nini yo? Oh, AIE, yes, exactly. AIE is also a challenge.
we've just sorted for the police. There's been a small improvement service to sort that issue. And also the police stations that were not getting, about 500, were properly gazetted. There is only remaining, was it 100 or so in Yemebaki, and that will be sorted. Also the AIE for the NGAO will be sorted. That is one of the issues we want to sit down. Thank you, DIG. That's one of the areas we want to sort kwa hiyo. There is a request here, one sub-county, Nanini. We are going to work out on that one because it requires certain... Kama to operationalize here from 2017, we don't want also to make more promises without clarity on by when. But if the request is justifiable, we'll do the gazettement first, but you will have to wait operationalization like everybody else tukiwa tunasonga mbele. The public address. On the question of, let me just skim through, Kama, there is anything I forgot. Yes, there are a few issues I've forgotten. Yes, I think the address is working. Very good. Kumbe kuna stima, tulikuwa tunangangana tu hapa. The question of operationalization of NGAPU is waiting just the recruitment we are going to have so that we have a greater strength. Then we redeploy more officers to come and work with you as NGAPU. Next week, we will announce the date when recruitment will start. We are recruiting 10,000 police officers. That will help us to strengthen our police service and then now operationalize the NGAPU yenye imekuwa a challenge. AIE, medical cover, I have heard you. There is also, especially for the police officers, there have been issues, and also for enhancement of the cover for the NGAO officers. I have heard you on that, and that is something that is also in the works. Courts, we need to work with our courts to make sure that, and county commissioner, regional commissioner, work with the court users associations locally here to sensitize the magistrates on the need to make sure that we take stand action against acts that are bringing lawlessness in this area. The licensing regime, Governor will mention that when he comes to speak. And then also let's help each other end this thing called disco matanga. Chiefs, the two chiefs who are personally suffered as a result, Chief wa, I don't remember the place. All those chiefs that have pending cases, you see Madam Beverly before we can move forward, especially those ones that are pending compensation in one way or another. Asante sana. And now, transfers, training, continuous training, extraneous allowance, I've heard you. Uniform. Uniform is being worked out, okay, for everybody. For the first time since independence, Chief anachukua uniform yake kwa county sasa. Thanks to Jukwa la Usalama. So when I launched it in Nairobi, the uniforms have been brought. I have said that everybody sasa apewe uniform yake na apimwe yenye inamtosha. Si namna hiyo? Hatutaki uniform yenye niliona niliona jamaa mwingine huko. Chief mwingine huko Kitui. Amekuja, naona kweli ni mwanaume lakini nashindwa kwa nini amevaa marinda. Kumbe longi ni kubwa, sasa haiwezi ona katikati penye imenini yote tu inatembea. So nikauliza Chief, honestly, hii ni style ama nini? Akaniambia bana, nimeenda hapo Embakasi nikarushiwa kwa dirisha. Nikamwambia mimi hii sio size yangu, nikaambiwa jipange mbele. Akaniambia kabla hajakutana na fundi, nikaambiwa waziri amekuja. So nikasema wacha nivae ile mpya ndio nimekuta nayo hapa sasa. So watu wapimwe, wapate uniform vizuri. The same to the police, you are going to have your good uniform. I actually had something for the first time. Where was that? Was it Kajiado ama? Where did we hear this? I don't remember. A maternity dress.
Was it not Trans Nzoia? Trans Nzoia. There is a place. See, you guys of communication, no, it was where? Huh? It was Muranga, yeah. No. It was Nyandarua. It was Kirinyaga. Now I remember. I think it was Kirinyaga. In Kirinyaga is where chief alisema, waziri, uniform tunapewa, hakuna hata wakati ukikuwa expectant, hakuna maternity dress. Nini ufanyikanga when the police officer is expectant? Huh? What happens? What happens, madam? Because ninaona watu wananienjoy kwa social media. Wacha nijue leo. What usually happens? Anavaa civilian. Anafanya tu kazi akiwa na civilian. Yeah? Sasa huwezi tofautisha na kwa nini? Because we cannot get blue maternity dress ya police. Tangu mwanzo hatujawahi kuwa na uniform free dress. That's why when tukiwa hivyo, yeah. Samani tulikuwa tuna apply for a free dress. Civilian dress ambaye ni free, ambaye unatembea vizuri, mtoto anacheza ndani. It has never happened before. It has never happened before that we have a uniform free dress. It has never happened. So is it something we should do? It will be good. Yeah, okay. Yes, sir. Na aya yo wewe metosha. Thank you, sir. ACC wewe. What usually happens, Madam ACC? We normally have our civilians, hakuna uniform. Hakuna uniform? Yes, sir. Ukipewa maternity dress utakuwa sawa? Utakuwa sawa. Kama hiyo brown hiyo ndio ukikuja kabisa unakuja proudly baraza. Si ni namna hiyo? Kwani kuwa na mtoto ni makosa? Yeah, si lazima ikuwe na uniform yake yeye nini? Na hii watu wananipigia kelele kwa social media ni ya nini? Yeah? So I had this from what was that? Kirinyaga for the first time. And I am happy to note that the IG has told me that the next uniform ya polisi na hii yenye inatengenezwa for you officers wa ngao, it will include maternity dress. I can't wait to see police officers kama wamevaa uniform yao kwa maternity dress. I'll be very happy. Wale wananipigia kelele, I'll be the happiest man to see them. Because I was asking myself what usually happens in that situation. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Veterans Bill will sort out some of those issues for retired police officers. And I've also heard from the NGAO team that we need to think through what happens to pension. Pension has become a really very thorny issue for public servants. And that's an area that we will continue pushing to see how best we can do. Housing, nimekubaliana, Rais ametangaza, ametupatia 17,000 houses for police officers, which will be built in police stations. And that will be rolled out accordingly. And also 25,000 for the prisons. So all the prisons, because they have more land, we can see what can be done. Recruitment of chiefs, pension, artisanal mining, mambo ya mumias, nitapeana accordingly. Street lighting, governor ako hapa, police kwa university. I have directed that wherever there is a college or a university or an institution, the student leaders and the student community should be included in the sub-county security team. So they should be invited to come once in a while to brief on matters of sub-county security team. Because can you imagine shule kama Sigalagala, uyende ujenge in a new place. Alafu, there is an influx of 20,000 students at once. That changes the demographics of that society. And there is need for security, particularly issues of drugs and also insecurity among new students that are coming, especially when they are reporting for the first time. These issues, I'm going to deal with them. Student asking for a meeting, we are going to have that meeting, I agree. But also there is a directive already from our ministry for the county commissioner to organize these meetings with student leaders. And then radical costs of motorcycles, mambo ya IDs for persons with disability. When we give you the live capture machine, chiefs, it's your responsibility. Even now, it's your responsibility to make sure that everybody in your location gets an ID. And you are the one to facilitate. And you must take care of the weakest ones, including persons with disability. The last thing I want to close with. It was apparent in your presentation,
especially from the chiefs, that there is a blame game between the chiefs and the OCSs, and so forth. This should come to an end. Let us work together as a team. Unajua yule mzee ameretire, alikuwa provincial police commissioner ya Rift Valley. Aliretire na mzee in 2002. The late mzee Moi. Ameshangaa sana because it was never. Unajua those days it was one. Yeah, chief also alikuwa. So hata wazee wetu wanashangaa mna. So we must, OCSs, chiefs, SCACs, NGAO team, we must find a one working team. And that's why there is something called sub-county security team. Such issues must be thrashed out at sub-county level to make sure that we have good working relations. And chiefs, escalate such concerns through your ACC to the sub-county security team so that they are addressed in good time to foster good working relationship. Kwa hayo na mengi, na washukuru sana kwa hiyo. Sasa ni wakati wangu kumkaribisha speaker akuje. Yeah, let me cut the shortcut. At least recognize all the MCAs na useme kitu moja. Alafu you can still you can go to the stand. My name is James Namati. I am the Speaker, Kakamega County Assembly. Mine is very brief. It's just to introduce the members of County Assembly present. Kindly, come on, MCA, please just stand where you are so that our members can see you. Give them the mic. So, CS has said you just say a name as you sit down. Naitwa Boniface Mabuka na represent na Mamali Ward kutoka Matungu. Asante. Naitwa Timothy Anzetse, MCA Lishalubino, Mias East. Asante. Naitwa Boniface Akosi, MCA Shinoi Shikomari Esumea in Navakholo. Thank you. Naitwa Karim Osama Tingili, MCA kutoka Kholera Matungu, MCA wa Governor Kakamega. Asanteni sana. James Chabale, MCA wa Kisa North Ward. Thank you. Cynthia Livoli, nominated from Huisero. CPA Absalom Lumbasi, MCA Ngotse Matia Ward, Navakholo Sub-County. Obwaka Edi, MCA Tenje Ward, Mias West Sub-County. Francois Shika, Mias East, East Wanga Ward. Doris Matere, nominated MCA Likuyani and the Deputy Leader of Minority. Sebastian Mangeni, MCA Bunyala West Ward and the Deputy Majority Leader. Mercy Luceno, nominated MCA UDA, chama kubwa, chama ya President. Niva Oluchiri, Special Elect from Lugari Sub-County. Honorable Christine Mbosa, Special Elect, Lurambi. Honorable Lucy Katumanga, Lurambi, ODM. Benjamin Were, Bunyala Central Ward, Navakholo Sub-County, Professor wa mitishamba. Kwa majina naitwa Collins Sifuna Chaproha. Mimi ndio Yesu, mtoto wa Yesu wa Tongareni namba 2 na pia na represent watu wa kutoka Likuyani. Asante sana. Naitwa Geoffrey Sikolia, Chemche Ward, Malava Sub-County. My name is Honorable nominated Emonde Rosemary, aka Vuvuzela Waitalanyi. I'm the Bishop of that Kakamega County Assembly. I pray for these heads. Victor Nchikutwa, Special Elect from Huisero. Nyongeza Zurak from Mias West, mtoto wa baba Raila Amolo Odinga. Kofu Dan, MCA representing the people of Isoka Central, Shinyalu constituency. Naitwa Amos Lie Munasia, nikiwakilisha vijana katika bunge la Kakamega kwa chama cha ODM, natoka Ikolomani. Naitwa Joel Okwako, MCA ambaye anawakilisha vijana kwa chama ya DAP. Asanteni, mimi ni MCA wa Bishop Hamada. Mheshimiwa Walunya, anawakilisha Malai Songo Makunga Ward, Mumias East. Asante. Mimi naitwa Dickson Lovega, saa 6.